चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ। ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼। तिरंगे के 3 रंगों नाल जगमगाएगा न्यूयॉर्क का वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 15 अगस्त को 408 फुट उच्चे 758 टन भारे शिखर को बनाया जाएगा तिरंगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन, एमपीपी अमरजोत संधू ते ओंटारियो के वातावरण मिनिस्टर डेविड पेचिनी वालों शहर वासियों को अपील की गई कि सारे वैक्सीन की दूजी डोज जल्दी तो जल्दी लगवाउण, जिन्हां ने कहा कि इस सदका असीं अपने नज़दीकियां नूं भी सुरक्षित कर सकते हैं। उन्होंने दस्सिया कि गेट वे टर्मिनल ते बस विच मोबाइल क्लिनिक ते वैक्सीन लगवाई जा सकती है। My name is Mayor Patrick Brown, and I'm with MPP Amarjot Sandhu, the Minister of the Environment David Piccini, who's visiting the city today, and we just want to encourage everyone to come and get vaccinated if you haven't got vaccinated. If you haven't got your second shot, come on down. Right next to the Brampton Gateway Terminal, we have, due to the cooperation of the provincial government and Go Transit, we've got this mobile Go bus that is doing vaccinations right in the bus. So we're looking at creative ways to get everyone vaccinated. By getting vaccinated, you protect your friends, your family, your neighbors. So if you haven't got get your shot, get your shot. Hi, this is Amarjot Sandhu, your Member of Provincial Parliament from Brampton West. It's great to join Mayor Patrick Brown and my good friend, Minister of Environment David Piccini. This is the most convenient way for Bramptonians to get their COVID vaccine, and I encourage everyone over the age of 12 to get your first and second dose. It is very important, as Mayor said, to protect yourself, your family and your community. So this bus is at the Gateway Terminal, so please get here to get your first and second dose. Yeah, we're beating COVID one jab at a time. Thanks to Premier Ford's leadership, we've set a global record for vaccines, jabs in arms, and you can protect yourself today. The best protection against COVID-19 is to get your vaccine. And we're coming to communities in your neighborhood, in rural Ontario, communities like mine with mobile clinics. It's taking the jab right to you. So the best protection you can get is that vaccine, as I said, and come on to this wonderful partnership with the city, with Metrolinx and the province. ਵਾਟਰਲੂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਤੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। That families have been through a lot and they are very concerned, as Marjorie has already identified, really concerned about what's coming in September. Families deserve a government that listens, that takes action on their concerns and that ensures that we have a safe September in the fall. And that's not what Doug Ford has on offer. As Marjorie indicated, kids are struggling in many cases, their well-being, their mental health. Families are beside themselves, worried about what more disruptions and what more loss of school time might mean for their children and for themselves. Education workers are worried as well. And what we have been saying for some time is that it's Doug Ford's responsibility to step up and make sure we have paid sick days for workers who are going back into the school system, as well as paid sick days for families who, as Marjorie indicated, might have to stay home with kids that get exposed to COVID at school. We shouldn't be in this situation. Families deserve so much better than what we have at this point in time, literally a couple of weeks away from school coming back. We're urging Doug Ford not to get rid of the measly, the paltry 3 days of paid sick days that he has brought to Ontario after much urging and a huge campaign. We do have 3 paid sick days, but they expire on September 25th.
That's not good enough. We know that that the kids in our schools deserve so much better than what Mr. Ford has had on offer. We know that he should have been investing in better ventilation, for example, last year. Let alone this year, that work should have been done, and it still hasn't in many schools. We should be getting those paid sick days, particularly in a pandemic, and our colleague, Peggy Sattler, of course, has a private member's bill that outlines what our plan would be. ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੋਵੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Today, I will provide a brief update on the Government of Canada's vaccine procurement efforts. From the beginning of this pandemic, our government has committed to protecting the health and safety of Canadians by securing access to safe and effective vaccines. As a result of our diverse portfolio of vaccines and our contracts with Pfizer and Moderna specifically, as of July 27th, Canada has received more than 66 million doses of COVID-19 vaccines. This means that the supply is here for every single eligible person in Canada to be fully vaccinated. This milestone was reached a full 2 months ahead of the original goal of the end of September. And it is a direct result of our aggressive and proactive procurement approach focused on capitalizing on a diverse portfolio of vaccines. Au 27 juillet, le Canada avait reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre le COVID-19. Cela signifie que chaque personne admissible au Canada peut être entièrement vaccinée. Ce jalon a été atteint 2 mois avant l'objectif initial de la fin septembre. Et c'est le résultat direct de notre approche d'approvisionnement agressive et proactive axée sur la création d'un portefeuille de vaccins diversifiés. Far from lagging behind, Canada has been leading the G20 for months when it comes to the percentage of our population with at least 1 dose, and has led for second doses since the end of July. As of today, we have received over 70 million doses in the country. 82% of eligible Canadians have had at least 1 dose, and 71% are fully vaccinated. Ce succès est dû aux efforts collectifs de notre gouvernement, des fournisseurs de vaccins, des travailleurs de la santé. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਟੂਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। We've been dealing with a pandemic which has been really difficult. It's been hard on a lot of people. And while Justin Trudeau wants to just act like it's over, it's not over. And people are still worried. I want to thank everyone who's gotten vaccinated. That's a big step forward for us to be able to get past this pandemic. But people are still worried. They're worried about their kids. Today, the plan was just announced about the province's plan for kids getting back to school. I know people are worried about their kids. People are worried about their elders and a potential flu season. People are worried. And they're still concerned about what this pandemic means for them, their jobs, and their future. And if Justin Trudeau was listening to people and their concerns and their worries, he would not be holding a selfish summer election. Instead, he would be heeding our call and the call of Canadians to keep on delivering the help that people need, fighting for the help that Canadians need at this point in time. But while we've been dealing with the pandemic and the crisis of the pandemic, there are so many other crises that continue to impact Canadians, people here in Newfoundland and Labrador. I should also mention it's a great honor to be back in my childhood town, the town that I grew up in when I was a kid, spent a lot of time in my formative years. Someone mentioned maybe that's the reason why I've been able to connect with people, is because I learned
from the greatest connectors, the people who have got great hospitality and warmth when I learned that here in St. John's. But while we've been dealing with the pandemic, we know there's a number of crises that are still in front of us. We know that the climate crisis is raging, and people are feeling the impacts of that crisis right now. We've seen forest fires in the interior of BC and in Ontario. I spent some time in the interior and saw thick clouds of smoke that obscured the sky. You couldn't see the sun. People were struggling to breathe the air. We know that that impacts people across the world with forest fires raging around the world. We also know of flooding and intense periods of drought and heat. Climate crisis is real. And things have only gotten worse in the past 6 years. Our emissions as a nation have gone up over the past 6 years. We know that housing is at a crisis. People can't find a place to call home. People can't afford a place that's in their budget, whether to rent or to own. This crisis has only gotten worse over the past 6 years. And we know healthcare is a particular crisis that impacts the Atlantic region. I've been touring across the Atlantic. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਲਈ $2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ 20 ਤੋਂ 39 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। We've had recessions before, but never have we had such a sudden and substantive contraction in our economy and the economic activity as we have faced through this COVID-19 pandemic. We've battled new viruses before, but not in living memory have we had to mobilize our entire healthcare system so rapidly in response to this global pandemic, and maintain that response for as long as new variants of concern drive resurging waves of the virus. We've supported people and job creators through tough economic times before, but never have we had to muster the fiscal firepower among all levels of government the way we've had to do over the last 18 months. Despite the uncertainty, Ontario has persisted in our commitment to plan responsibly, along with continuing our regular, transparent updates to those plans based on the best information available at the time. And so we are here again today with another update. Malgré l'incertitude, nous avons maintenu notre engagement de planifier de façon responsable et nous avons mis à jour ces plans régulièrement et de façon transparente en tenant compte des meilleurs renseignements que nous avons à ce moment. Et nous voici aujourd'hui avec une autre mise à jour. Before getting to the numbers, I'll take a moment to recap Ontario's prudent approach to pandemic budgeting. Since day one, the government's response to COVID-19 has been supported by Ontario's Action Plan, a flexible and clear framework to protect people and jobs. This was important for two reasons. First, this approach ensured transparency and accountability even amidst the significant economic uncertainty caused by the pandemic. As I've already highlighted, our government was elected to restore accountability and trust in public finances. And this sets us apart from other governments in terms of the importance of living up to the mandate entrusted to us by the people of Ontario. Ontario led the country by being the first jurisdiction in Canada to release a fiscal plan that reflected the potential impacts of COVID-19, and we did that in March of 2020. Not providing regular and timely updates was never an option that we considered. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Down here, we call this our ank. We have crews working up the entire west side here towards Monty Lake. Today, they will be doing the planned ignitions. Seeing the resources, fighting that fire as it began to grow and it expanded in all directions. So when I hear that not enough is being done, that hits me in the heart, right? And it not only hits me, it hits every firefighter out on the ground. That's the hardest
thing to hear. Really relates to the government looking people in the eyes and saying that every available resource has been accessed and is being used, when that is clearly not happening. And commanders, the resource shortage that's out there, nationwide and in North America, let alone around the world, is, we all know and understand what's out there. Combustible lawn furniture, even a doormat can take out a house if it's allowed to burn. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 150,000 strong, and the Canadians spent years there, Americans even more so, along with their British compatriots. If you take away the final element of international support from soldiers and air power, then the Afghan soldiers might well lose hope. And I suspect and submit that's exactly what's happened, which has destroyed their will to resist. And there's been several waves over the last 20 to 30 years of what happens when elements such as the Talib, who are not by any means one group that's similar in thought and procedure, but rather a collection that crosses tribal boundaries. And so there's no chain of command. There's no respect for the rule of law. And what they're probably going to do to those who helped NATO forces, or those who aspired as women to become parliamentarians or doctors or soldiers, is probably going to be unbelievable intelligence. But if the Americans are doing it, that's a pretty good sign that we should probably consider doing something similar. Getting some out doesn't mean all, and let's not forget, there's still thousands, perhaps, of local Afghans who have worked hard alongside the Canadian forces, and it's our hope as veterans, and that they'll be somehow brought out, or a certain number of them. So you've got to have some elements there who can process them. But I think he's made a mistake, and I think the gradual reduction of especially American personnel, down from a height of around 100,000 to what was 5,000 up until a couple of months ago. If they could have kept it at 5,000, that would have continued to give hope and certain capabilities to the Afghan forces, and we almost certainly wouldn't be in this position. So a reconsideration is possible. Is he going to do it? I don't know, but I have an additional comment on that. But it's not popular. He's right. I spent quite a lot of time down in the United States as part of the NAFTA discussions, and when I was a parliamentarian, and even more so when I was a soldier. And the Americans have a sense that their allies, their friends, have, in the main, abandoned them to do most of the heavy lifting, as they've done historically. Canada pulled out of there in terms of the combat mission. We stopped doing the combat operations in 2010. ਚੀਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਵੇਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਸਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਵੇਅਰ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਜਾਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 9/11 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਵਨ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮਾਰਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗਾਏਗੀ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਨ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 408 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਤੇ 758 ਟਨ ਭਾਰੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀਆ, ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗਾਉਣ ਲਈ
ਡਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।